For the first game of the night between the Diamond Resort Slasher and the Jaws Pharma Force. Calling out to second court for the Diamond Resort Slashers. Wearing jersey number 16, Jay Lau. Wearing jersey number 27, Jake Santos. Wearing jersey number 77, Justin Camayo. Wearing jersey number 8, Go San Juan. And last one, jersey number 27. Now calling on the first 5 for the Pharma Force. Wearing jersey number 1, Raymond Dye. Wearing jersey number 0, Aldrin Espina. Wearing jersey number 0, Chong Chong Ko. Wearing jersey number 8, Kim Il-kong. And lastly, wearing jersey number 25, Brad Cho. All players please observe proper technique.
number 2. Ikaw daw mag-on dyan. Baka maarte to sa akin, no? Maarte sa akin yan. Number 2. Hello, good evening sa atin lahat. And a 3-pointer for Boss San Juan. Currently on the court, we have only 4 Diane Reserve Splashers here on the court. So kulang po tayo 1 by the end of the game. Will be forced to default, pero most likely meron yan nahabol. And Duke Santos for the 2. Chok Chok gets to down. The score is now 7-2 with Joans on the board. Grabe naman yan. Second din. Ayun. San Juan. Isa pa. Andun si Juke. Andyan na naman si Juke. Tumatrabaho na naman. Balik sa 9 to 5. May ano pa siya, may 7 to 10. Yeah, 7 to 9. Basketball. Raymond. Lumos lang. Basic lang. Si Raymond, veteran move. Isa pa. Yes, sir. Naiwan eh. Tumitira yan. Raymond, long two. Favorito. Paboritong. Oh, ay. Pag hindi makumpleto yung Giants, first quarter lang po tayo. Opo. Pero most likely, meron yan umahabol sa Giants eh. Meron yan. Maniwala lang tayo. Kaso, tumatakbo yung oras. Yun lang din. Ay! Ba't ako sumilip na naman? Hala yung kasama ko. Ay! Ay. Brad, straight for the 3. Almost there. Actually, para sa akin, bibigay muna kay Brad para matitira ng 3 ba? Kaya nga, another team. Yun lang, si Sir Bo. Ayaw niya. Kaya napipigilan. Umiinit. Basta kayo, time out siya? Israel Dayan, dapat isitaw ko sa pada pang naapas. Good. Ay, short lang din. Actually, tanbay lang ora. Pero it's running time eh. Brad, here we go. Brad for 3. Basket. Yay! Brad! Brad lang katapat ng Dayan ngayon. Yan, ay. Good day by Brad. Pinangga sa referee. Good by yun. Wise yun ha, wise move. Law. Binanda sa referee. Chok Kong, ni-reverse. Good for 2. Pasok na. Juke loses it. Turnover tayo agad. Camille finds the back. What a pass. Take pass. Claro. Dumingon kay Brad. Nandun pala si Raymond sa ilalim. With time 5 minutes and 24 seconds. Official running score 19-13 in favor of Diane Resort. Splashers. Nako, nasa na yung kasama nyo?
Pwede lang. Pwede lang kung Brad. Kung Brad. Kaya second quarter sila yung damit sila kung Brad. 2 minutes. Mataora. Oo. Ako na rin, mataora. Isa pa. Iulan mo na. Ayaw. Tijuk. Spin. Pull up gas. Pasok. Backdoor na iwan. Huli! Tijuk! Inabot na yun. Lumipad ang Eagle. 14 on the shot. Off the pick. Outside 3. Wow! Raymond. 14 on the shot. Ayaw. Nagsichok-chok. Number Let's 2. pass. Justin, diretso. Early tip-off. Para mag-finger roll lang. Ay. A little bit miscommunication doon sa pag-atake. Justin, mag-isa. There's a foul. Verse number 27. First personal foul. This one. Gets one down. 27-15, 4 minutes. Kaso, it would not matter kapag wala silang isa pang player pagdating ng second quarter. Kaya nga eh. 14 on the shot clock. Raymond Dan. Get your two. Easy glass. Easy bucket. Ayun, May star player. Kompleto na 14 on the shot clock. Yung sa tres, wala eh. Bagpakan na to guys. Raymond Tan. Kick out, ilabas kay Aldrin. 14 on the shot clock. Munti ka na. Kinuha niya din. Bawal ang fast break dito. Sininasan pala yun. No? Raymond, one hand shot, no good. Dito din ang bakbakan sa Johan. Dumating din si Ryan. 14 on the shot clock. Justin sa labas. Uwian na Wow. sa Green. Patrick. Malamig pa, malamig. Justin, isa pa, ayaw. Kay Sir Bo, isa, ayaw din. Good box on by Chok. Kuya si Aldrin. Gonna pull up. Balik na Raymond, may top from Igil. Number 2. Sa labas, ulit Chok. Dumasok sa rebound. Balik niya ba? Ayaw. Foul na si Paul. Foul at verse number 16. First personal foul.
Wala kayo nakita. Jonas Barber with a 1 minute and 30 seconds. Kansa na kansa. Uy, nakatira yan, Tres. May points, may ano yan, may points sa board din si Brad. Doon sa gitna. Ibigay sa isa. Pasok. Wait, zone na ba tayo ngayon? Or man to man pa, di ba? Second round nata tayo. Ay, oo. Second round, any defense na. 14 na siya. Lumoso. With Nice spin move ni Joke pag-receive ng bola. Lumusog yung pasa. 1 minute left. 14 na siya. Long to kay Raymond. Pasok. Long two. Justin, bigay kay Joke. Kuha ni Raymond sa likod. Buhay pa. 40 seconds left. Grabeng habulan. Number Papasok. 2. Joan, sumatakbo. Humahabol. 30 seconds. Number 2. Isa pa daw. 25. Pangbawas lang pagdating sa second Kaya, quarter. mini run for... 20 seconds. Oy! Number Nakalusog. 2. 15. 10. Emil. 5. Patrick. Short. Yikes. Malamig pa rin eh. And And of the course, first three official score 4 34-27. 27 In favor of Lion Lions Resorts Resorts Blasters. And going into the second quarter, the Yans will be exhausted by this time around. And by second quarter, at least may extra hand pa dito sa side sa Joans, which is none other the big man, Nin Hassan. Kasi talaga sinabog niya. Here comes Mark. Mark Munyo. Mark Micaldo. Hindi naman siya. Mighty MVP. Mark Micaldo. Hindi, papasok yan. Jonas Barber's goal. So si Ryan papasok tsaka si Neil for second quarter. Kunjuk. Squeeze sila Kunjuk. Parang kumigos kuya lang Kunjuk. No. Hindi sila skuyan. Hindi, nagbibis pa si Mark. Usually pinapahabol lang yan eh. Advance diretso si Juke pang-atake. Labas kay Bo. Saktong-sakto. Oh! Diretso ako sa kamay niya. High shot. Short. Ankan Jailao. Justin, labas na naman. Bo, isa pa para sa'yo. Isa pa. Ilang tres na yun? 6? 5?
Long two for Chok Chok off the mark. Raymond, ibalik niya. Raymond. Oh, isa pa, short ngayon. Yung sa rebound, ilabas. Justin, hard to get but denied. And last touch, Defense. last touch there for Joans pala. And then Dayan with the ball. Hold on. Justin trying to force his way through pero nasobran siya ng isang paa. Pinipilit ni Jess sa loob. Oo. Mahirap na yun. I-try niya i-force kaso hindi na nakakapag-apak na siya one more extra. Good box up nila kay Nino. Ball na naman sa labas. Ayaw. Diretso na. Pasok na. Malaking presence sa ilalim si Nin na makapag-open ng sa layup leg or finish dito sa side sa Joans. 14 seconds on the shot clock. And shoot. Delaw, center. Report you. In the middle. Ryan. Hirapan dito. Good defense. Ball is live and good. Foul person number 17. First personal foul. 2 shots. Good foul na yun for Mark. Kapag one miss, counted din as good foul eh. Wala nga pag 2 miss. No, yun. Good. Foul. Perfect. Hindi perfect, kalahati lang. 42-34. 8 lang to. Yung maganda sa Giants na kapag sila agad makapag-press look Kaya nga eh. pagdating third quarter Foul naka-receive. person number 0. Oo, kasi naka-ahead sila first quarter mga ilang puntos. Kaya nga. Maka-relax sila konti. And shoot. One. Agkan, nope. Spin move, kick out, finds Raymond. Munti ka na. And shoot. Ay, naka-basket and 1 plus si Nina Hassan. Passing down. Foul person number 17. That's our second personal Dapat foul. yan, dapat ibaba mo na siya, yung bumaba pa lang siya nagbuelo eh. Dispal sa baba Dapat pa lang. pinakal hard mo na lang kung ipa-foul mo. Yun sa baba pa lang siya, hindi pa siya umakyat. Di ba nagbuelo pa siya? Akyatan mo na siya. So, second foul na yun ni... Ano ba? Di ba? Hindi, ni Mark ata yun eh. Foul. Oh, here comes Munyo. I knew it. 14 in the shot Ay, clock. Turnover again. Raymond, good So, Long two.
Justin. Good all the way. Shot for 2. Volunteers number 0, first personal foul. Second free foul. No good on first. Pasok ang ikalawa. Yes. Split. Trey Montan again. Huli ni Mark! Alam talaga ang kambal mo. Alam talaga anong sabihin ba? Sabay na naman tayo doy. Ika-third na to. Kaya nga eh. Para Back pass. Again! Ano? Na, Yun, natamaan sa braso. Looks like. maganda pa yung first time. Kasi dalawang Ayaw, beses. straight pa. Straight pa. First hanggang sa ikalawang word. Yung magic. Volunteers number 17. Good foul na yun for Mark. Pero Oo. foul trouble na siya. Tatlo na, no? Yeah, nga eh. 35-39, leading by 6 for Dayan. Labas. Lumagpas. Lumampas. Akala ko yung alley-oop ni Mark. Iyo nga eh. Pag yun, nasalo ni Mark, no? Tapos ipasok niya. Master na. Master Mark yan. Ano niya nickname. Huli ni Depa Milo sa likod. And it's a foul. Howard foul yun. Volunteers number 3, first personal foul. Sportmanship lang for Ryan. Charge timeout. The last resort slasher. With a time 3 minutes and 58 seconds. Ito ano lang pinipindot ko dito. Wali pa. Uy! Uh-oh! Saan ba naglalaro si Saber? 7 stake pa? Hindi na ata eh. Ay, kamayan Kamayan, yun. diba? Kamayan. Yan o, favorite tubig ko din yung binili ni Xavier. Pocari Sweat! Sana sponsored. Kaya nga po, guys. Actually kapag sa sobrang pagod mo, parang ano ba, masarap ang Pocari no? Kapag sobrang pagod mo. Or kapag hindi man, parang okay lang. Weird water. Masarap pa siya, no? Oo, kapag ano, i-ref mo ng matagal. Dalawa. 47, 39. Alvin Muñoz checks in for the ilaw. Drop shot. Number Grabe, sayang. Balik sa kanya. Sa board, iba saktong pwesto lang talaga mo sa Tanji. Pumalik sa kanya yung bola, i-shoot niya na lang yun. Ang magic ball na to sa kamay ko, may power. 14 Nice drop to Mark. Takes it out. Justin goes up again. That's not on it. Min all the way. Take shot. 14 Raymond. Slide. Aldrin. And foul on the floor. Volunteers number 0, Espina, second personal foul. Sub, ma'am. Si DS the intro. Si Tayo le entra eh.
Sub lang ata. Okay. San Juan open for 3. Doon, open na under. Sa taas, bababa. There's a foul. Foul jersey number 0. From second personal foul. Substitution. Ken man. Warning for them. Second personal foul, jersey number 0. Sound one again. No good. No touch. Pero 3-6. Nakaka-anim na tres na si San Juan. Ayun nga eh. Mahirap Mainit. yung pigilan pag uminit na. Kanina pa yun uminit eh. Kaya Ayan. 14 on the shot clock. Oh, good. Bicaldo. Nakupo. Get the 2. Nakuha niya na, nawala sa kamay. Yun lang. Backdoor. Papalo. Nice stop. Nakupo. Nawala na naman yung bola sa kanya. Senas. Kakapasok lang. Apat na puntos agad. Tatlo na yung kalamangan ng Giants. 1 minute and 30 seconds. Fourteen in the shot clock. Long 2 for Nice. Alvin. No good. Back to Joan's. Opportunity para humabol. 3 puntos na lang. Aurel. Yan. Running violation. Grabe din. Same foot. Same foot landing po tayo. Kulang pa i-study. I-study pa natin konti. 1 minute left. Opportunity nun para magpuntos sa tie. Bumalik sa Dayan. 14 on the shot clock. 50 seconds. Sa labas. Aurel skying high. Here comes Aurel. Naku po, nawala na naman yung bola kay Aurel. Dalawang basket na yun sa 31 Joan. seconds left. Actually, dalawang turnover na yan ni Aurel. Back to din. Mark, isa pa! Sayang, ganda nun. Good shot 30 there. seconds. Din, Yes, knocked okay. out. Isang puntos lamang. 20 seconds. Can't find Alvin. Number 2. 10. 5. The buzzer. And that's the end of the first half. Official score 52-51. Chinipaga 3 seconds and 3 mag-reverse. Running time yun. Hindi nyo kinuha eh. Wala man din na ano din eh. Okay lang. Going to the third quarter of the first half, score is 52-51, down to 1. Leading here for the side of the Diane's Resort Splashers. Good run for Diane. And a better one for Joan's. Nakapaghabol din sila, just 1 na lang eh. Third quarter na tayo. Bakbakan na po. Bakbakan talaga to. And during third period, the Giants Resort Slasher. Third quarter, Mojo. De pa Milo. Diretso na.
Yikes. Grabe. Dominating violation. Kinamin, nag-ano siya, right, left, right mismo. Nag-dribble siya once, pero naka-right, left na siya. Tapos nag-apak pa siya one more. Basket Patrick. Nice backdoor. Oh, it's ball. Survive. Oh, good. No, ito pa. 5 seconds shot clock. Di tumamit sa ring. Agila. Sena. Okay. Ryan, babalik diretso. Lumagpas ang pasahan. Aurel. Mampe, goalie ni John. Grabe ang juke. Ang dami ang fake pa eh. Travel din. Dominating violation. Early di ka gather step din. Ano to yung show eh. Hindi yun siya travel. Travel. Kasi paano ba? Hindi ko kasi magets ang parang Goalie ni Justin. ifis eh. Diretso na ba? Oh, grabe. Nilaro ni Justin. Big show pa sana yun eh. Munyo. Power. Ayaw. Good defense for Ryan. Uli, per drop, pass pala yun. Lamang na yung Joan. Stage favor tayo. Munyo. Good seal. Short na. Patjug. Wow, wabol. Diretso na si Kimi, walang bantay. Ay. Hindi pumasok yung kay Jug. Wala. Ball version number 3, that's her second personal foul. 2 shots. Miss po. Second free throw, good. Tie score, deadlock at 53. Dito na naman Also tayo. has scored deadlock 50 kilo. Nice stop. Justin yun. Back. Nako po, hindi maganda yung transition. Sumobra na yung extra pass. Patrick sa labas. No, good. Good top by Jay Rao. Ay. Oh, my. Kulay. Ayaw din talaga. Huli ni Ryan. Nag-defense ng Balik pa yan. Aurel. Ay nako. Ba't ayaw pa? And 2. Sini na magsara. Ay, salamat. May blood mo na ako dito, kahit bata pa lang. Long trip for Canvas. Bawiin ang lead. 1 point naman. In the center. Huli ni Juke. Jug, here comes Dayan. What a ball move. Huli na naman ni Ryan. Ay, si Aurel nandun pala sa kabila. Ay. Number 2. Hindi pa yung papasok. Ewan ko na. Yun, binawi na Number naman. 2. Gandang laban, bawian ng mga transition. Kaya nga. Lead. 14 in the center. There's a foul. Foul on jersey number 20. First personal foul, South position.
Yun, lumalabas. Jayla, sinigurado. Game for two. Beautiful ball play, movement there for Dayan. In the center. And two. Arel, Point. turnover again. Hanggang, nope. No good for Khan. Kasi huli ni Joe. Grabe talaga to si Joe. Ay, ay, na. Continue pa yan ni Juke. Basketball foul jersey number 10. Roby. First personal foul jersey number 10. Answer for the ball talaga si Joe. Bonus free throw. Benga. Completing the 3-point play. 5 minutes na lang pala tayo guys sa third quarter. Patrick 14 in the Sinaman. center. Pasok. Tatlo na lang. Yun ang iniintay nila. 1 minute si Patrick. In the center. Jayla. And two. Pinawi. Pawian ng 3. In the center. Uli. With Basili. 13. Raymond, di makalusot. Good defense for Muño. 14 center. And two. Diego Sai. Foul jersey number 0. 40 yan ni That's a third personal foul. Fourteen in the center. 13 seconds center. 13 to shoot. And the shoot. Short. Wow, taas. Sakto lang talaga diretso sa Kaya kamay ni nga eh. Kaya Alvin, rebound, drop pass agad. Dalawang big man kalaban mo eh. 14 in the center. Good defense again. And the shoot. Emil sa labas. In with the rebound. Two. Fourteen in the center. Oy, upang tiro ni San Juan. Diretso na niya. Mahirap nun. Game for two. Basiri. Foul jersey number 8. First personal foul. Substitution. Seventeen in the center. Patrick, titira na yan. Umiinit na si Aguila.
72-65. Lamang pa ng 7 here. Favor for Dayan. 14 circle. Kan, munti ka na pumasok. 1 minute and 15 seconds. Patrick, isubo niya sana. Medyo. Diretso balik. Kimil. 4-2. First basket ni Kimil yun. First ba ba? Oo, first pa lang doon. Top step ni Juke. Good defense for Ryan. And same ball here. Alvin would deny it. Charge timeout. Dayan Resort Slasher. 1:11 It is at 1 minute left for the and third 11 quarter. seconds. For 72-67. Favorite number ng mga kabataan yun. Lima lang to, guys. Uy, Mike Apostol, welcome back. 18 seconds shot clock. Fourteen in the shot clock. Wala eh. 1 minute left. Oh, no good. Tumatrabaho talaga si Joe. And the shoot, 15 seconds. Wala. No good. And the shoot, 30 seconds. Wala din. Foul on jersey number 27, that's her first personal foul. Labas. Ikot. One more. For the free. Nice ball movement dito sa Johns. Sakto lang as the time winds down. Kaya nga eh. Akong swing. Open man. Shot. Last shot to for Dayan. And going to the fourth and final quarter. So 70-69. 69 in favor of Dayan Resort Slasher. Favor for Dayan. Leading by 3 points. Fourth and final period. John Spartaport's ball. Aguila. High score na tayo, diretso. Starting ng fourth quarter, back to 0 tayo. Parang last meeting nila, ganun din, di ba? Oh, palamang-lamang 14 in the shot clock. Monyo. Yun. Winning shot yun ni Kimil Kong. Ay, oo, no? Last meeting nila. 14 in the shot clock. One more swing. Nice fake. Patrick. Pasok.
Back-to-back Patrick basket. Lamang na yung Jones Pharma Force. And Juke, lumabas lang sa kamay ang bola. Working on the shot clock. And it's you. Kimil nakapaglusot, nakapagtama sa body. Foul versus Brazil. Second personal foul. Substitution. Wala pa rin hangin, no? Wala talaga. Three-point lead. Working on the shot clock. Nice stop sa likod ni... Second substitution. Nice 12 seconds on the shot clock. And it's you. Ayaw! Walang libre-libre dito. Foul versus number 27. Second personal foul. Second team foul. 6-0 run po for Joans. Kimil open at the tip. Grabing rebound! Padiretso sa Joans. One hand. Pwede mo. Isang kamay lang kailangan ko. 5 na yung kalamangan ng Joans. Santos. Huli ka, sir. Percy ball. Ayaw din. Good pa. Got the call. Beautiful done. Foul versus number 20. That's your third personal foul. Scoreless being Dayan. Entering the fourth quarter. Chok-chok. Ay! Nasalamat sa banda. 72-79. 10 oran. Outside. Working on the shot clock. All good. Nice stop by Neem. Will deny it. Emil. Just doesn't make it. Munti ka na yun. Base. Yun, nakaputas na yung ano. Marcelo Perez Barnabas. Time out dito for Joe. With a time 7 minutes and 2 seconds. Pangpatanggal ang momentum. Ba't wala si Jake? May utang yun. Wala. Bakit wala si Jay? Special mention kun Jay on Neatu. Shout out sa'yo, boss ko. Ikaw ang kailangan dito para mananalo. Ikaw si Generous. Medical fight look. Critical 5. Balik na po tayo. 7 minutes left for the fourth quarter. 74-79. Working on the shot clock. And it's you. Uli, sana. Ayaw talaga, Pedro. Foul versus number 27.
Kanata ni Patrick. Second personal foul. Trapo daw dito. Ano ba? Okay ba kayo? Hindi, dito sa bako. Meron daw. Outside corner. Finds out. Labas si Kimil. Substitution. Este lang usa. Este game ball guts din. Game ball guts. Este pang warm up lang. .8 for Johan. Raymond. 14 on the circle. High float. Oh, good yun. Score. Labas. Si J. Lau. J-Law, no good. Ay, Raymond. Sayang nun. Gandang pasa nun. What a pass. Bigay na lagad. Patrick, nice pass. Raymond. Foul on the floor pa rin. Foul jersey number 20. Third foul na. Third. 20? Third na. That's your fourth personal foul. Delikado na po One yan. more foul. Substitution. Second shot clock. 14 on the shot clock. Neil. That is you. Nasa labas. Pasok na yun. Mas pinapahaba na. Nako po. Bago 7-point. 14 on the shot clock. Basic lang tayo. Patrick, catch release. Oh, good. Napaka. Justin, wala sa glass. Oh, drop. That is you. Ayaw. That is you. Tanggal. Ayun, good pa rin. No. Lin going down the lane, finds Raymond. Sabi na pa ni. Yung pala sina Mano Baho. Foul jersey number 27. That's your third personal foul. Kung Patrick guy. Sa fourth quarter na dali. Crucial free throw for Duke. That's one. Mahaba pa naman to no, 4 minutes. Mm-hmm. Kaso parang pagod na yung Giants. Yun lang, ng palit na damit si Mark. Ano pa? Sabi si Mark? Hindi mo. Ba't ganun? Coach na lang siya. Ay. Kailangan nila ng coach. Coach Bicaldo na.
5-pointed lang to. Madami bang pwede mangyari. Dapat makikinig kayo kay Number coach. 2. Bas, Raymond steps inside. Reset. Dalawang tao yung na-atake. Aguila. Finds glass, ayaw. Sariling sikap na naman. Number 2. Foul floor. Grabe yun. Foul person number 16. Second personal foul. Fourth, yeah. Warning for penalty na, no? 14 foul na ba yan? Substitution. 14 seconds to go. Diretso kay Raymond. Nice space creation. Hindi pa mahalo. Tinago sa likod. Nagpaharang na lang siya sa gitna eh. Tinago yung bola sa likod. Pinasa. Oo nga eh. At dito na naman tayo sa exciting part. 14 seconds to go. Number 2. Raymond, long two. Pasok na pasok. Leading by 5. 14 on the circle. 92. Justin in the corner. And that's There's a foul. Patrick, sir. Ball in jersey number 27. That's your third personal foul. Si Justin, high percentage din siya sa free throw line eh. Parang hindi muna. That's one. 4 points lamang. 2 minutes and 4. Running left for the time. Well, still winning. Fourteen on the circle. 92. Take over 8 seconds circle. 82. One, two. Kibilo finds glass. Devil. Right second. 84-90, leading by 6 in favor for Johans. Anim yung abante. One time of death for the MC Short Slusher. One time of death. Fourteen in the single. Grabe naman yun. Nalito din si Kingin. And two. One. Foul person number 3. That's your third personal foul. Warning for penalty.
Rebound ni Ryan. 1 minute and 20 seconds. And that's a three. 1 minute and 8 seconds. 1-3 for the tie. Diretso kay Kimil, ahead. Palabas. 1 minute left. Ilaw. 50 seconds. 92. 45 seconds. 1 to shoot. Kad, isarado niya. 30 seconds. Ayaw talaga. 35. Ako. Tapos, bola na. Jump ball. Green ball. The young resource master ball. Stop finishing. Dapat, Stop. nag-down na kasi dalawa sa kanya. Dapat dito pa lahat eh. Thirty-two seconds left. 32. Seconds. 25. 14 left. 20 seconds. Balik si Joe. 15 seconds. 32. The ball for Joe. 11 seconds. Drive down. Drive. Hassel po tayo, Hassel. May 2 fouls to give. 3 points naman eh. 3 points din sila. Actually, dapat kanina pa yun sila na inuhold ng bola eh. Yun ang gusto nila ipapasket pa isa pa. Ang gandang depensa ng Joan. Dayan. Both actually. Eh nga basta-basta makaano puntos dito eh. Sinin lang maghawak nito. 11 seconds left. 11. Huli. Numa 3. Numadali 3. 3 lang. Sir Kaya. And that's the end of the whole game. 14 chickens. And that is the end of the game. Score 87-90. Yung winner natin dito for Joan's Farm of Force. Only the winning music. And that's the end of our game. We'll be right back for the second one. For Pablings Guapings and Kamayan Heat. Nope, hindi. Oh, Kamayan Heat. We'll be right back. See you soon. Bye-bye.